Kalenjin ketaun tetutiet nebo Ikweny Emet kebeberta netai noton nebo logoiwekab emet ak nesomonun kwane Victor Korir. Kakokimit President William Ruto mwaet kole testai maget nebo barak netindoi serkalinyin nebo kokanapta emetab Kenya ako konyor borotet kou emotinwek alak chebo ng'wony che eng tai kokimiten ole mi emetab Kenya en nguni. Kotiengei Ruto ko agenge en ortinwek che tete koboisien serikalitab emetab Kenya nebo koityi magutik chotok ko kobois en kibagenge ak private sector en kasuldaetab tetutik che tokyingei waletab uchumi nebo emoni. Kong'ololi Ruto kasarta nekabaorionji igorto nebo kandoindetab siyet kayonjinet noto kaityi kompunitab Bamburi Cement PLC ak Sinoma CBMI Construction Company Limited nebo teksetab factory nelel nebo cement netetat ketech en komosta nebo Matuga en county nebo Kwale. In this context, allow me to situate today's project within our broader 5 trillion bold national ambition to take Kenya to a first world economy, which we have unveiled as a deliberate pathway to achieving Kenya's economic freedom. This national project is anchored on strategic infrastructure development, and I hope, Bamburi, you're listening. Expanded, reliable, and affordable energy, large-scale infrastructure in irrigation through extensive dam construction designed to unlock productivity across agriculture, manufacturing, housing, transport, and services. Through sustained investments in roads, we intend to dual 2,500 kilometers of critical highways, and that first is already going on. Next year, as I announced the other day, we will be doing a couple of roads around Nairobi, Thika Superhighway, the road to Ngong, the road to Kiserian, all the way to Isinya, and many other dualing of roads that will happen. We will roll out the full extent in the coming year. We will be extending the standard gauge railway from Naivasha through Kisumu to Malaba. We will require tons and tons of steel and cement. And that particular construction of the extension of the standard gauge railway is going to begin in January. I am not talking about 2027, 2026. That will also include the modernization of the Jomo Kenyatta International Airport. Again, I want everybody to know that the expansion of and the development of a new airport is also going to happen next year. Yes. We already have consolidated the framework that is going to allow us to do that. We already have, as I've said, we have to expand our generation of energy because at the moment we are living on the edge. It cannot be possible for us to industrialize. It is not possible for us to be able to move to the future that we all want to do if we don't have sufficient, reliable, affordable energy. And that whole process is what I want us as a country to move together and to achieve. These investments have a clear objective: to position Kenya firmly on the trajectory to a first world economic status driven by productivity, innovation, and industrial depth. Our plan is that in the next 30 years, by God's grace, we want to cut down the number of people living below the poverty line by half. And we want, currently, our unemployment rate is 5.43% of the population. We want to bring that down by half as well. And it is not going to happen unless we make bold investments in different parts of our economy. And we want to do that without necessarily
burdening taxpayers or endangering the country with borrowing. And that is why we have developed alternative mechanisms of how we are going to do this, using mature assets that we have as a country and leveraging those by putting together private-public partnership where we can bring on board more private sector resources into the development of public infrastructure. Akakomwa kibagengetab Unclaimed Financial Assets Authority ufaa kole miten en eunekchik mogornotet nebo rabinik cheite silingishek billion 1 koboto shares chebo olyet neite billion 50 chetomo komongei biik chebo asikonyorchigei mogornotonotok amu Selgin Claims en kibagengetab ufaa Beatrice Marusoi kole notok amune asikotet ichek tetutiet nebo kotuiyo ak biikab emet en betusiek 5 en county nebo Kericho asikoripchi biikab emet cheimuch komokyingei toretet kobun kibagenge inotok. Ngenyoru report nebo Robert Siele. Kong'ololjin ketisiani en oret ne inegen komwa afisiyat netelelchin claims en kibagengeitab Unclaimed Financial Assets Authority of Kenya Beatrice Marusoi kole mogornotonoton tindoi kibagengeinoton ko naet nemotindoi biikab emet noton kamiten en county nebo Kericho en betusiek 5 asikotoret biikab emet. Kere simamuch biik konyokoib assets ko sana komongen biik kole tindoi assets ako kimiten nguni yeyu si kechekenjin biik kot komiten listit o register nebo unclaimed assets lakini ot ndimiten kaa yono imuche icheken en *361# ako another thing ne kikere kele yoe biik simamuch konyokoib assets ko ng'alekab succession. Imuche kakonai chito kole tindoi assets chekibo chitanywan nekikwo nekikosirto lakini ngamun tom koyai ng'alekab succession komamuche ko-claimen those assets. Nenyun raini alenjini biikab Kericho ak biikab neighboring counties kobwa en chong'indo asikobit kekerchin kot kotindoi assets ako yekakosich assets ko chetom koyai succession kochakta kora koyai successions asikobit konyoko-claimen these assets. Kosubkei ak afisiyandenoton komuche konai biikab emet kotinygei ak noton kokachil *361# anan koititaen nguni kiwanjetab Uhuru Gardens nemiten en taonitab Kericho ole en atkai tugul kotam kenyorchin Nairobi kobaten miten en wikini en county noton. Yo menyoib rabisiek kuk inai ile kotakekonorun komie en unclaimed assets ngamun right now ko sheria nebo unclaimed assets kolenen ketestai kekonorun takenyorun lakini menoe ile wany kiwale sheria au kele mara kibure kityo en betusiek tuten. So kit nekichere biik kobwa noib unclaimed assets asomuch oboisien rabisiek choton otekengei. Kosubkei ak okiliot Kipkoech Ng'etich komagat en biikab emet kotoi kowal namunetab mogornotet anan succession asikonyumnyum konyor toretet kobun Unclaimed Financial Assets Authority en emoni asikotoretok icheket. Lakini mamuche konyor rabinik chuton amun sait age kotom koyai succession. Ngot imache iyai succession ko process ne rahisi. Biik alak kolelen in lazima kenam okiliot, kwo okiliot en emetab Kenya nebo kenyisiek 17 ak barak. Amache amwa ale malazima itindoi okiliot asikobit iyai process nebo succession. Agenge en processes che rahisi amun atinye experience nemache kokoi ko icheng barwet nebo kirwogindet inendet chief. Bakora ko kemoe barwet nebo chief nekakisirchi chief magistrate anan ko deputy registrar. Yo rabisiek cheking'ololen kosire 20 million kesirchin barwet deputy registrar nebo high court en ele miten rabinik choton anan en ele nekit en ole imenye. Ngot ko rabinik cheking'ololen anan estate neking'ololen ko masire 20 million, that is less than 20 million, kesirchin barwet chief magistrate nebo kotini ne nekit en ole miten chito nekikomanda en ng'wonduni yani nekikosirto. Kamwa alak en meng'ikab county nebo Kericho kole kabunchi kamanut tetutienoton en icheket ole kacher alak en biikab emet komongei asikonyorunen kelchin. Kanyone ngunon nyakere tuguchuton ko kakekerwon tugul komi komie ako isitoshe ko kit nekamwoe ko kacham ng'alekab okiliondoni lakini mi ne ng'alek alak chekeyoe lakini kit nemi ko ikoshin en gaa. Echek kokibwone keker tuguk chebo sigikyok. Kangap kemoi kora kongoi serikali amun kibwat kit neuni. Kikiyome en kasarta nekoi kele takinyoru tuguchu. Missing ko en tuguk che mara kimoib bichoton en kasaraton. Kikiyom ot kora kinyitate lakini kongokai serikali kii koib up to the county level. Kimi raini reu en boisiet nebo unclaimed assets. Ichechu ko tuguk chetinye biik chechang kouon kakomwa ng'omutik ko rabinik chemiten
kampunit netomo kosubchi anan kotebchi. Kong'eten county nebo Kericho, logoiwekab emet chebo KASS, kainenyun ko Robert Siele. Kakotaach chamaitab UDA membeek chesire konom chelelach che komong'u en chamaitab Jubilee kochut chamainoto bo UDA ole koilosnoto sirindet neo nebo chamaitab UDA Senator Hassan Omar en tai kokaindochi Omar tuyet nekayum kandoik tugul chebo chamaitab UDA en taonitab Eldoret ak kenyoru report nebo Isaac Kogei. Kong'ololi kasarta nekataach membaek chekachut eng chamaitab UDA kobun chamaitab Jubilee eng komosta noto nebo Langas, komwa Secretary General noto nebo chamaitab UDA Senator Hassan Omar kole tinye tetutik chemiachen chamainoto kou noto kotokotin biik tugul. Huyu ndugu yetu William amefanya kazi, amehurumia wengi, tunataka tumpatie second term, alafu sisi mujipange na hiyo transition. Mkionyesha mchango wa kura, watu wanasema hii ni sawa, tuendelee. Na your community has had very progressive leaders. Na jamii inajengwa na viongozi wazuri. Lakini pia jamii inabomelewa na viongozi wabaya. Kama Omar kole eng kasarta nekoi ko kikobor president nebo emetab Kenya tokchinet nemie eng kasubikab chamainoto kit noto nenyolu kosich biikab emet imanit. Kacherine biikab emet mising ko bororionoto bo Kikuyu koistoege kandoik chotok chetieme kopchei icheket kobun oretab bororiondit. Leaders must be measured. Leaders must promote unity. Hakuna kiongozi ako na legitimacy ya kuongea ile matamshi. Hata si vizuri for the country. No matter what you believe, your mind must always regulate your mouth. Watu viongozi waliobobea, history will always have their names. Kamite eng tuyonotok MPs David Kiblagat nebo Soi ak MP noto nekikitoror Joseph Wainaina. Hawa wote unaona 99% walikuwa upande wa Azimio na walikuwa upande wa Jubilee, lakini wamekubali kuja chama ya UDA. Na sababu chama yetu tunataka iwe na kila mtu. Eng tai kokaindochi ine tuyet noto nebo chamainotok eng taonitab Eldoret, nganda katyem alake eng neranik kowech tuyonotok. Kong'eteke taonitab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo KASS, kainenyu ko Isaac Kogei. Kokon kateunet minister nebo tililindo Aden Duale kole kiipchin kakwautik chekimen chebo kerkong'et kanyoindet age tugul nekinyoru koboisien ng'olset asikonyorchigei kelchin kasarta neboisie en sipitalisiekab serikali. Kotiengei Duale neng'ololien county nebo Tharaka Nithi komiten kanyoik cheiyoktoi biik chemiondos kong'ete sipitalisiekab serikali agoi sipitalisiekwak chebo private, akot ngandan magat konyor biik chemiondos kanyoiset kobun tetutietab SHA en sipitalisiek chebo serikali. Kakon kurset Duale en ofisaek chetelelchin tetutietab SHA koker kole kakergong kanyoik cheu chotok en chokchinet. Tharaka Nithi, as of today, has received all public, private, faith-based 736 million from SHIF and 107 million from PHC. And out of that 700 million from primary health care, ile ya capitation, ile nalipwa na serikali. Ukienda level 2, level 3, level sub-county, level 4, ile ya outpatient. Na machifu mtusaidie. Msikieni rais akisema, ule Mkenya ambaye ni registered SHA, akienda outpatient to these levels, angaliwa na daktari, apewe dawa, aende lab, aende nyumbani, asilipe shilingi moja. Ile hospitali italipisha county commissioner and county commander. You have instruction from the president. Munafunga, munanipigia simu, Mercy will suspend, Anthony will remove them from the system, KMPDC will deny the license. Simple as that. Afya yangu na kila Mkenya uko na simu, wewe tafadhali, can you upload afya yangu? Ukiwa na afya yangu, hata utapata balance ya pesa yako ya SHA. Utaibiwa kila kitu. Ukiwa na MRI ukifanyia hapa, ukienda Nairobi, you don't need to do it. If you have a phone, just try. Ukitaka SHA utapata hapa kila kitu. Afya yangu.
Practice 360 is for all the doctors and healthcare workers, and we want to ensure every shilling is tracked, every claim is verified, and every loophole is fraud will be sealed. The digital backbone is already improving wider system, from the teacher verification under the Mwalimu cover to real-time facility performance monitoring, and this demonstrates a strength of a unified national digital health infrastructure. Kiwektegei county nebo Kericho ole kakotofsekab police en county notok chengsetab muren agenge nebo kenyisiek 27 nemwaat kele koibokcho kobetie sobet chamanenyin nebo kenyisiek 19 en meng'otetab Eland Estate nemiten taonitab Kericho. Kibwotyin kokobit yautonotok kosubkei ak terchinosiekab kapchi ak inyoru report nebo Robert Sele. Kamwa afisayat neo nebo police en Kericho Eastern County nebo Kericho Tom Makori kole konyor logoiwek akobo yautyonoton kobit en Eland Estate en taonitab Kericho nekoibokyi muren nebo kenyisiek 27 kwany nekomeng'isie tuan nebo kenyisiek 19 koboisien rotwet ole kakotoi afisaekab ripsetab kalyet kocheng chichoton. Kosubkei ak tilyetab nerananaton nebo kenyisiek 19 koarus kwong'et koit akonyor kokobet sobet inendet kasarta nenwach angobakach sukul akotoi komeng'is ak chichoton. Ananiita aunt na mimi nimepigiwa simu nikuje nichukue msichana ambaye ni mgonjwa ama ameumizwa ama amefanya nini. Sasa kufika hapa hivi ninakuta stories zingine ambazo amepumzika. Ningeomba tu kwa sababu alikuwa msichana mdogo na alitolewa shule na huyo ambaye ni mzee wake. Ningeomba tu serikali itusaidie kwa sababu alitoka shule, hakumaliza shule, vishoni zake hazikutimizwa na tayari amemalizia maisha yake. Kasom icheket afisaekab ripsetab kalyet en county nebo Kericho kochaktaen chikilisiet asikenam chichoton ak keipchi kerkong'etab ng'atutik. Tunaomba tu kwa hisani tutafute mshukiwa, serikali itusaidie tumpate ndio tujue kiini, kwa sababu wakati tulikuwa na yeye mwezi wa 10 hakuwa na shida na alikuwa sawa kabisa na si kuona kama ndoa yao ilikuwa na shida. Ningeomba tu mtusaidie. Ako inguni kotomo kenai tiyet nekobit en kwenutab chamanichoton kotindoi lakwet agenge ole koit kowalak chomyet ak koek ng'wonindo neo. Kosubkei ak alak en biikab emet kokamach neranik alak en biikab emet koistoengei terchinosiek alak tugul en kasarwek tugul akocheng ortinwekab kotikonet en kewelutikab chomyet asikeistoengei yautik chemakororon. So imekuwa kitu ya kusikitisha sana kwa vijana na wasichana. Ningependa kuwaambia vijana ya kwamba sio mzuri kufanya kitendo kama hiyo hata kama umekosana na mtu. Sasa ile umekosana na mtu hata kama amekufanyia mambo mabaya, heri uachane naye. Kama ulikuwa hujaamua kuoa, uachane naye. Kwa sababu katika hii dunia huwezi kulipiza kisasi kwa kuua mtu ama kutoa hasira yako kwa kuua mtu. Hiyo kitu imekuwa uchungu sana kwa kila mtu. Watu wengi walikuwa pale, kila mtu alikuwa anahuzunika sana kwa kile ambayo imefanyika. Imekuwa kitu kibaya sana. Sasa na washauri vijana wenzangu, kama mmekosana na mkeo ama mpenzi wako, eri kila mmoja aende kwao kuliko kufanya kitendo kama hicho. Tulistuka sana kwa hicho kitendo na sio mzuri kufanya hivyo. Ni mzuri mtu mkosana na mtu eri aende aishi kwao, wewe uishi kwako, tafuta mwingine mwenye mnampenda kuliko ufanye kitendo kama hicho. For sure the thing is so hurting na si vizuri mtu kuua mwingine ama kutake life ya mtu mwingine. If the person mnaona kabisa hamtaelewana na yeye, the good thing is unaachana na yeye, afadhali hata muongee, you take the matter to the police, then it's over. Kong'eten county nebo Kericho, logoiwekab emet chebo KASS, kainenyun ko Robert Sele. Kakomongei amdoi kobun kanisosiek cheterter en komosta nebo Nandi Eastern County nebo Nandi akoe sautik en oretab Nandi Hills Kapsabet kosubkei ak nekokotestai kobo barak nyasutik en oranotok. Kasom amdoi chotok ketikab karisiek koker kole katet anan kaket karisiek en oret nenyolu missing ko en kasari chang rutoiwek chetesetai. Ingenyoru report nebo Nelson Tarbe.
Tunanyamasisha kila kifo. Nyamaza katika jina la Yesu. Funga kinywa chako katika jina la Yesu. Kaindochi Bishop nebo kanisetab IBC eng county nebo Nandi Simon Ngetich korata bo sautik ole kemongeamdoi kobun kanisosiek cheterter asikobit kosochi ichek oranoto bo Nandi Hills Kapsabet kosubkei ak nekokotestai kobo barak nyasutikab oret. Ukiwa na kilio mioyoni mwetu kwa sababu ya kifo ya watu wengi, kutoka leo Mungu mwenye nguvu, Mungu wa rehema, Mungu wa neema zote, utulehemu. Okay, umkera na kaniset kemite Kipsebwo kesojini komaswek chekikure black spots. Lakini angaje biikab kanisa kingegele setani ko setani. Kokakewal black spots choto kekure white spots amu kit age tugul nebo ng'oliotab Jehova ko lel. Ko kit age tugul nebo mesudet ako tui. Kokakewal uritiet age tugul anan tuindo age tugul ko lelit ko yekamwa ng'oliotab Jehova kole kilapkeiyetab ng'ony ako kichut kimunyokab ng'ony. Kamwa ine kole tinye ichek kanet kole bendi koitile nyasutik eng oranoto ole manetai nito kosochin ichek oret. Kikesochi oratinwek kong'ete kenyisiek chekokosirto ako kikero kimnotet nemite eng saet aso nebo kibagenge nebo amdoi, aso nebo kibagenge nebo kanisosiek. Kiib kesan chepsongor koelgei musombonindet oke kitorori Jehova makiibe torornatet ko nenyonet. Lakini kikiro kele kiwo ng'uny kabisa nyasutik chikikobit eng olimbo Chepsongor. Ipkesa kora eng komasta age olimbo Cheborus, kikesa oret nimbo Imagi, kikeba ko Lesos ak kitorori Jehova amu akoi rani ketinye baornatet kele tindoi kimnotet saet. Notok amune makirebrebi amakiywei kebwa kele imuchi Jehova tuguk tugul. Kasom ichek serikali kochikil oranoto eng mwaet kole nyolu kora kenai kele tos ne neibu nyasutik choto. Kesome kora serikalinyo nebo bororiet komugul kondochin His Excellency the President. Aswa eng oret nenyonet nguno nekikere kong'eteke Nandi Hills ak kwa akoi olimbo Kisumu akotokostai akoi olimbo Eldoret kotenden oret. Kiwekyini kongoi sine amu kikere kokotoi mpango nebo dual carriages kong'eteke olimbo Nairobi korek olinyo. Kesome sine kiborowech oret kidogo amu ngap ketuiyo karisiek ole katendenit oret mising yoto ikose kele kakobit nyasutiet. Ko nebo oeng kora ko eng biikab chekure kura anan biikab chebo Kenya kondoiwech pams oret komie sikobit akemar oranato kotok kele orno pams miun amu kikinde olda age pams lakini kotuen. Nguno makoi inai chito ile kamiono pams. Kokisome kimar ngokinde alamet nelel sisho konai ketindet kole oroningi nelel nemi tai yun. Kaboisie ichek kora kasarata kocher ketik koket karisiek eng ortinwek chenyalu mising eng kasari mite barak ikorwek eng emet. Oye kisome akwek ketik koket karisiek mutyo koker oret komie. Moriakta amu mi barak chepkondok amu kokites nguno chepkondok chebo fares. Komoker chepkondok kosir sobetab kipkosobei. Akisomo kele kosub ng'atutik chebo traffic ako menyoru chi tamaa mising ile amache alabas anyor chechang. Ker sobeng'ung inyendet nekete karit ak iker sobetab kiprutoinik kobo komonut kosir chepkondok. Kong'eteke county nebo Nandi logoiwekab emet chebo KASS, kainenyu ko Nelson Tarbei. Aga kakecher neranik koker kole koboisie musoknotetab kasari mising ko nebo AI konyorchigei kelchin en boisionik cheterter cheyoe icheket, kama Geoffrey Kurgat kobun kokwetab Kipkebe en Silibwet county nebo Bomet. Neine kora ko agenge en ng'amotik chebunu county nebo Bomet kole imuch konyor kelchin neo mising neranik kobun boisionik chetinyegei ak boisietab musoknotetab kasari. Kinyoru report nebo Festus Rono. Niton ko cherset koityi neranik nebo koker kole kaboisien musoknotetab kasari mising ko nebo AI koker kole kanyorunen kelchin boisietab musoknotetab kasari konapta sobenywan. Vijana chemi yu tugul amache ale ako kikilgei en boisionik, ngo sukul, ngo biashara, ngo mbar ak kila kitu. Amun kibendi en kimwa chi kole nyone walet. Ngo mewalakse kowalin lazima ako chute ngweny. Ole mure emet nguni ko mure chekibare AI ak ChatGPT. Ko ndam ko walak emet technology ko it is up to you to leverage on this technology for innovation and creativity. One thing is that this world is moving very fast. So if we are not careful, ingetu elet sinyon ko niger chi ne barak yon akarinyin
ilale we Ikweny en Mombasa. Ikerchinde kawo kole ilale Ikweny barit. So ongikilgei tugul kong'ete sigik ak lagok chemengech sikobit kenyoru kecheyat. Joviri Kurgat ko agenge en meng'ikab Kipkebe en county nebo Bomet ak agenge kora en ng'amotik kobun county niton bo Bomet nekang'ololi ine en kokwetab Kipkebe en Singorwet nekates komwa ine kole yautik chebo kanyaliletab chi anan GBV konyolu en biikab emet konamgei eun asikimuch kekirinda ole kaboisien kasaraton kocher ichek koistoengei yautik cheu choton. This is an issue which has been disturbing our country. It has been disturbing our communities. In a way, there's that violence, gender violence. We are all created by God to serve one purpose and to have a vision, to live a joyful and prosperous life. In that case, therefore, as by our constitution, there is what is called Pillar of Rights, whereby every individual has a right to live and to enjoy the life. In that case, therefore, if you are a man, if you are a lady, if you are a child, you have a right to live and to enjoy. So in that case, I want to put it rightly, that if you are still punishing your wife, using a stick, using bad words, you don't have room in this 21st century. This 21st century is for people who are living harmonious and joyful life. It's about respect. It's about our core values as a society, whereby we live while respecting everybody, be it a child, be it a old man, or be it a grandma. So we need to challenge our village, our communities, to respect the rights of every individual. Kong'eten county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo KASS, kainenyun ko Festus Rono. Agay kambaget meng'ikab Tulwa Moi en komostab Olrongai nemiten sub-county nebo Rongai en county nebo Nakuru konerekyin mbaret agenge nemiten kanisetab AIC Tulwa Moi ak sukulitab primary nebo AIC Tulwa Moi. Kamwa meng'ichoto kole kichor mbaranoto biik oeng'u ak koboisien mbaranoto kosom loan ak inyoru report nebo Sylvester Rono. Kaimongei meng'ik chebo kokwetab Tulwa Moi en Olrongai, county nebo Nakuru akoyai kambaget akobo mbaret agenge nemiten kanisetab AIC Tulwa Moi ak sukulitab primary nebo AIC Tulwa Moi en nekamwa ichek kole mi biik oeng'u chekakochor mbaranoton. Koboisien karik cheterter kokaibokyi ichek mbaranoton ak kotil ketik chebo kaeva ak kobat mbaranoton oret nebo kowek mbaranoton ole kamwa ichek kole yoe kiy age tugul koker kole kakiwek mbaranoton bo ekarisiek 16 akoi kobunji boror kou en tai. Kosubkei ak Cornelius Kemboi ne agenge en meng'ichoton ko mbaranoton ko kiikochin ichek neki president nebo oeng en emoni Daniel Toroitich arap Moi biikab boror kotekyi sukul ak kanisa ak kou noton ko karus kwong'et icheket yekangonai kole kokoib biik alak. 2003 Mzee Moi ambaye ni His Excellency Daniel Toroitich arap Moi alikuja mpaka this ground akatutonate shule na akasema shule ichengwe hivi na ikae hivi na itwe AIC Tulwa Moi Primary School, and we are also complex of AIC Church and complex of Tulwa Moi Primary and Tulwa Moi Secondary ambayo ilikuja baadaye. Mwaat kele kaboisien bichoton mbaranoton kosom loan chesire silingishek milionishek 17 en benkishek cheterter. So juzi ama wiki ama miezi iliyopita tulipata ripoti kwamba kuna watu already wako na title ya hii shamba yetu ya shule ambayo tulipewa na Rosafi na Mzee Moi. Ile kitu imetushangaza. Huyu mtu ambaye alichukua hizi shamba mara ya kwanza 113 114 anaitwa Benjamin Sokomo.
Kanerekyi ichek alak en ofisaek chemiten ministry nenamu mbarenik en nekamwa kole kakobois en kibagenge ak bichoton oeng kochor imbaretab boror. Why did they give out a loan to a land which is already occupied by an institution? Wakasema ni labda ni briefcase valuers ndio walikuja. Waliandika tu kwa Nairobi. Hawakuja ground. Wakapeana loan huko. Hata huyo IFC hawakuja ground. Kwa sababu angeona the whole building ya primary school. Kasom ichek serikali koker kole kachutyi ak kotoret ichek kowek imbaranoton. Ambao kwa kweli walichokora, sijui vile walipitia mpaka kupata title. So si nduru yetu ni kwamba sisi wasasi ya Tulwamoi tutaenda wapi na watoto wetu? Kongeten kaunti nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo KASS. Kainenyun ko Sylvester Rono. Kanyor keljin nebo konunotoik cheterter cheboto amitwogik biik chetindoi kewelutik en borwekwak en county nebo Kericho nitok kobun kibagengeit agenge nemobo serikali nenaat ko Arise and Shine Foundation nekesuldaen notok oret nebo koborchi bichotok chomyet en kasari tokyingei bororiet igorto nebo Christmas koboto toksetab kenyit nelel ak kenyoru report neng'eten taonitab Kericho nekachobwech Robert Siele. Kong'alale kasarta nekaindochi igortab kokochinetab konunotoik chebo Christmas ak kakesunetabgei nebo kenyit koityi biik chetindoi kewelutik en borwek en county nebo Kericho, komwa afisayat neo en kibagengeitab Arise and Shine Foundation Pamela Keno kole kabois kibagenge ak biik chetindoi maget nemie asikotoret bichoton koborchi chamet icheket. So tunamshukuru Mungu kwa yote ambao amejumuika nasi kwa kutusaidia na kutusupport ili kwamba mtu anayoishi na ulemavu apate mahitaji yake kwa siku ya leo. So tuko na mazawadi ambao tuko nao ambao tutaweza kuwapatia ili kwamba wanapoenda manyumbani pia waweze kushiriki na familia zao. Kama afisayat noton kole tindoi nguni kwa Arise and Shine Foundation lagok kiti 87 chetindoi kewelutikab cerebral palsy ak autism cheribe kora asikonyor sobet nekararan. Wale ambao wako katika care yetu ni wa familia 70 ambapo wameweza kunufaika na kutokana na Arise and Shine. Challenges ambao tunapitia ni gharama ya kupata chakula, dawa na diaper. Hiyo ndio changamoto nyingi ambao tunapitia kama Arise and Shine. Kong'alalen igoroton kakiyaen kanisetab Reformed Baptist Church nebo taonitab Kericho komwa amdoindetab kanisetab Grace Baptist Church Samuel Watch kole niton ko kabarunet nemagat korobeun serikalitab emoni. We want to really encourage the government to think of projects like what is going on here. This dear sister has managed to cover so many needy children with cerebral palsy. You can't just imagine how many children are even playing behind us here. Yet she goes out of her way to find sponsors using her own money to support this work, even with the help of the board that is in place. Kosubkei ng'amutietab physiotherapy kobun department nebo tililindo Milka Washuma komagat en biikab emet komong biik chetindoi kewelutik asikonyor toretet en kasarta nenyolu. Stigma is real in our communities. People are still hiding people living with people with disabilities in the communities. So we are here today as a department to sensitize the community that the Constitution, we have rights of people living differently or living with disabilities. We are doing registration as a department of health for these special people. Daisy Chepchumba ko agenge en biik chetindoi kewelutik en borwek ne agenge en biik chekanyor kelchinoik en konunotoik choton. Ole kamwa inendet kole bune uinwek chemokyingei muitaet ak kakiletabgei. Mimi ni amputee, I'm a person living with disability. Niligongwa last year March 24. Maisha ijakuwa rahisi. Nikitembea watu wanashangaa nini mbaya na wewe. Kong'eten county nebo Kericho logoiwekab emet chebo KASS, kainenyun ko Robert Siele. Ak chitab Kalenjin report noto bo Robert Siele kobun taonitab Kericho
Kokoitwech kakesunet nebo kebeberta nebo logoiwekab emet en tetutiet nebo Ikweny emet kobun KASS TV nekasomon logoiwek ane Victor Korir nematyan keweksei kebeberta nebo oeng ole kibendi ketune ng'alalet en olep studio ak tondet ne amache testai iker KASS TV asinai ile tos ng'o notok testai iker KASS TV kimnatet naet.